자, 그러면 1월 2일 월요일 모닝 헤드라인스 조지현 뉴스캐스터와 함께 시작합니다. Korea rang in the new year on Sunday with large crowds gathering to watch the first sunrise of 2023 and the annual bell-tolling ceremony in central Seoul, which returned after a 2-year hiatus. 2023년 새해가 시작된 어제 팬데믹 이후 3년 만에 재개된 보신각 제아의 종 행사에 이어 전국 각지의 해맞이 행사에 많은 인파가 모였습니다. The Korean government has beefed up quarantine measures for all travelers from China, including being required to undergo a PCR test upon arrival starting today. 우리 정부는 오늘부터 중국인 여행객 입국 시 코로나19 유전자증폭 검사, 즉 PCR 검사를 의무적으로 받도록 하는 등 중국발 입국자에 대한 검역 조치를 강화했습니다. Russian President Vladimir Putin has invited his Chinese counterpart, Xi Jinping, to make a state visit to Russia this spring as Moscow seeks to deepen its ties with China amid growing international isolation over the war in Ukraine. 우크라이나 전쟁으로 러시아의 국제적 고립이 심화되는 가운데 푸틴 러시아 대통령은 중국과의 협력 관계를 강화할 목적으로 올봄 시진핑 중국 국가주석의 러시아 국빈 방문을 주선했습니다. Former Pope Benedict XVI has died aged 95, almost a decade after he stood down because of ailing health, with his successor Pope Francis to lead the funeral on January 5th. 베네딕토 16세 전 교황이 건강 문제로 사임한 지 약 10년 만에 95세의 나이로 선종했습니다. 오는 1월 5일 있을 장례 미사는 현 프란치스코 교황이 집전할 예정입니다. Famed Portuguese footballer Cristiano Ronaldo has inked a multi-million-dollar contract with Saudi Arabian club Al Nassr, becoming the highest-paid footballer on the planet. 포르투갈 출신 유명 축구 선수 크리스티아노 호날두가 사우디아라비아 축구 클럽 알 나사르와 수백만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이로써 호날두는 세계 최고의 연봉을 받는 축구 선수가 됐습니다. Well, those are our headlines. Morning headline expressions. From the headlines, today we looked at this expression to ring in the new year. 이 표현 보겠습니다. Yes. So if you ring in something, you usher in something, or you kind of bring in something. 그렇죠. usher in은 우리말 느낌으로 하면 어서 오세요. 이런 느낌 발음도 비슷하고. That's right. 네, 그런 느낌이에요. 그래서 That's right. 이제 새해 맞이라는 뜻으로 usher in the new year or ring in the new year라고 하기도 합니다. That's right. So the full expression is to ring out the old and ring in the new. 네. 자, 그다음 표현은요. beef something up. Yes. Whenever I hear beef up, I think of a person that has a lot of muscle, and they're building up their muscle. Uh-huh. So you're strengthening up that muscle, or you're reinforcing something. So it can be a person, or it can be a policy or a system. If you actually add on and strengthen that, you can actually say beef up something. Could I say that 배우 마동석님 is very beefed up? Yes. Oh, okay. He actually beefed up for the new movie or the new... Even more. Is that even possible? Oh. But yes. 그래요. 그러니까 몸을 이렇게 근육을 키울 때도 씁니다. yes, 그래서 that's 그러는 건데요. 강화하다의 의미가 있어요. strengthen의 의미로 beef up라고 쓸 수 있고 그 다음에 counterpart. Counterpart is that other person in another country or another company that you would likely talk to because you're on the same level. 그렇죠. The same level여야 되는 거예요. So whether you're higher up or lower down, if someone is your counterpart, they are the same level as you.
In the news, we often talk about the leader of a country Yes. and their counterparts That's right. in another country. 자, 상대방이라는 의미지만 사실 이제 상응해야 돼요. 그래서 나랑 이제 그 레벨이 같은 사람, 한 대통령과 다른 나라의 counterpart는 역시 그 나라의 뭐 대통령이든, 수장. 그렇죠. 네, Exactly. 주석이든 총리든 같은 레벨인 사람을 말합니다. 그 다음으로는 stand down. Yes. If you stand down, you are voluntarily resigning or stepping down from a certain post or position. Yeah, exactly. Stand up이 아니고요. stand down인데 That's right. 이거는 이제 물러서다라는 의미로 사임하다라는 뜻을 보시면 되겠고요. 마지막으로는 동사 ink입니다. Yes. So if you use ink as a verb, you're actually signing a document, putting your name with ink on a document in order to seal the deal. Exactly. ink라는 동사는 잉크를 쓰다, 즉 서명하다의 의미로 이제 계약을 체결할 때 ink a deal, ink a contract 이렇게 쓰고요. 우리 청취자분들이 이거 타투 할 때도 ink 동사 쓰지 않느냐고 하셨는데요. That's right. 맞습니다. 그럴 때 쓸 수도 있어요. Yes. I got inked 이런 Yes. 문장을 쓸 수 있겠죠. Which is not true, but maybe I could use it in the future. Maybe. Yes. 자, 이렇게 다양한 표현 살펴봤습니다. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.